Let's get quickly into the Word, and I want to apologize for the milk. Entraremos rápido aquí a la palabra, pero primero les quiero pedir disculpas por la leche Of this message. de este mensaje. We're not going to go deep. No vamos a ir muy profundo. It's just a lot of baby stuff. Son puras cosas para bebitos. And I kind of was asking Yahweh Y estaba yo pidiéndole a Yahweh what to share. qué compartir. And we thought we were going to have our visitors. Pensábamos que íbamos a tener visitas. So I didn't want to do part 2 Así que no quería yo hacer la segunda parte. of Is Your King James Bible Reliable? De que si su escritura de King James es confiable, That'll be next Friday eso será el próximo viernes. on TV and radio. En la televisión y la radio. And I also didn't want to do some of the other things. Y tampoco quise hacer de las otras cosas. So like I posted on Facebook, Y como puse en Facebook, I had to dumb this thing down a little bit tuve que simplificar esto un poquito. because some folks are not ready for some of the things Porque algunas personas no están listas para algunas de las cosas that Yahweh wants to share from His bosom in the 7 wells. que Yahweh quiere compartir de su seno y de los 7 manantiales. And I figured this would be dumbed down enough Y pensé que esto sería lo suficientemente simple so that everybody, including our visitors, could understand. para que todo el mundo, inclusive a nuestras visitas, pudieran entender. That's okay, Y eso está todo, because Yahweh has His way. porque Yahweh tiene sus caminos. And so if this is too milky for you, Y si esto es demasiado mucha leche para ustedes, then just take a nap, tómense un sueño and we'll wake you up in about an hour or so. y les despertaremos en aproximadamente una But for hora. those who still like milk, Pero para aquellos que todavía les gusta la leche, please stay up with me. por favor manténganse despiertos. Again, we want to welcome our worldwide audience, Una vez más queremos darle la baruch haba a nuestra audiencia our mundial, friends around the Olam. a nuestros amigos alrededor del mundo. Some of you guys Algunos de are ustedes sitting 10, 15, 20 in front of a large screen, tienen sentados a 10, 15 o 20 enfrente de un monitor o una pantalla grandísima. Thank you for allowing us to come into your home Que graba por permitirnos entrar a sus casas and into your assembly. y a sus asambleas. I know in Phoenix we have a nice group watching us, Sé 10, que 12. en Phoenix tenemos a un grupo todo viéndonos a 10 o In 12. Utah we have 5, 6, 7. En Utah tenemos a 5, 6, 7. And I checked the log and we also have several people from Jerusalem Y vi who watch que us. tenemos a varias personas en Jerusalén. Am I Jewish enough for you guys in Jerusalem? Tell me. Soy lo Am I Jewish enough or am I too goyish? o soy demasiado goyish? New York. Too New York for you? New York. I'll be preaching a message a few hours, Hayom, Estaré proclamando un mensaje en este día por unos cuantos minutos. Entitled- Shaot, mejor dicho. entitled Pesach Procedures Titulado Procedimientos de la Pascua at Our Table. en nuestra mesa. Pesach Procedures Procedimientos de la at our Pascua table. en nuestra mesa. In 13 days, En 13 Yamim we have the celebration of Yahweh's Pesach. tenemos la celebración de la Pascua de Yahweh. For some of us, this will be our first. For some of us, this is only going to be our 30th or 29th. Para algunos de nosotros va a ser nuestra primera observación, para algunos otros va a ser nuestra número 29 o 30 And we need to have a refresher course. y necesitamos pasar por un curso de refrigerio But understand one thing. o de repaso, pero entienden Everyone una is cosa, welcome todo el mundo está baruch haba, bienvenido at my Father's table. a la mesa de mi Abba, Everyone. todos, Regardless of how long you've been a believer. a pesar de cuánto tiempo han sido creyentes. Go with me, please, to Corinthia Aleph, Vayan conmigo a 1 de Corintios, chapter 11, capítulo 11, verse 18. verso 18. Capítulo 11, Corinthia Aleph, 1 Corinthians, 1 de Corintios, chapter 11, verse 18. 11, 18. And again, this will be simple, Y una vez más esto será but it will simple, help you. Hopefully, it will help you pero espero que les ayude prepare for Pesach. a prepararse para la Pascua. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahweh. Verse 18. Verso 18. First of all, when you come together in the Israelite congregation, En primer lugar, cuando vengan unidos a la congregación israelita, I hear that there are divisions among you. oigo que hay divisiones entre ustedes, And I partly believe it. y lo creo parcialmente.
There must be controversy and heresy among you. Tiene que haber herejía y controversia entre That ustedes. those who are approved may be made manifest. Para que aquellos que son aprobados puedan hacerse manifiestos. Principle number 1. Primer principio. We enter Passover Entramos a la Pascua in unity. en unidad. Divisions Las divisiones cannot come to the table. no pueden llegar a la mesa. That is not a day to have a fight Ese no es unión para andar peleando with your friend, con sus amigos, with a brother, con sus fraternos, with a sister. con su fraterna. We come in unity. Venimos unidos. We get into unity. Entramos en unidad. We sit down in unity. Nos sentamos en unidad. Hine ma tovu manaim sheved achim gam yachad. Cuán precioso es que los fraternos moren en unidad. Behold how good and pleasant it is for brothers to dwell together in unity. Cuán precioso y placentero es We que los come fraternos excited. estén unidos y venimos excitados. Thursday, April 3rd, El jueves, 3 de abril, the correct Pesach. la Pascua correcta. We come without divisions, Venimos sin divisiones, without arguments, sin discusiones, without grudges, sin enojos o rencores, without any animosity. sin ninguna enemistad. We come without controversy, Venimos sin controversia, even though there are controversies and heresies among the believer, aunque hayan controversias y herejías entre los creyentes, so that those who are approved para aquellos que son probados may be manifest. puedan ser hechos There will manifiestos. always be heresy Siempre habrá herejía to test us, para probarnos, especially before Passover. especialmente antes de la Pascua. There will always be heresy. Siempre habrá The month or herejía. two before Passover is a season of intense spiritual warfare, intense heresy, intense controversy. 1 o 2 meses antes de la Pascua siempre es tiempo de intensa herejía, de intensa oposición, de intensa guerra espiritual. But when you come back to number 1 and number 2, the two greatest commandments, Pero cuando uno regresa al primero y segundo de los mayores mandamientos, love Yahweh with all your heart, soul, mind, and strength. el apreciar a Yahweh con toda su mente, sed, fuerzas, Love your neighbor as yourself. apreciar a su prójimo como a sí mismo. Those are the ones Esos son who are approved. los que son aprobados. Heresies and controversies come and go. Las herejías y las controversias vienen y se van. From one Pesach to another. De una Pascua a otra. Heresy, controversy, side issues, all these things come and go. La herejía, la controversia, problemas marginales, todas estas cosas vienen y se van. But how do I know I'm ready to eat Pesach? Pero ¿cómo sé yo que ya estoy listo para comer la Pascua? You have to show that you're approved, Tiene que comprobarse aprobado, that your leaders are approved. que sus líderes son aprobados. And how do we know who's approved? ¿Y cómo sabemos quién ha sido aprobado? Through perfection? A través de la perfección. None of us are perfect. Nadie de nosotros somos We perfectos. always get back to major on the majors. Siempre regresamos a enfocarnos en lo principal. We can study the minors. Podemos escudriñar lo menor, lo We trivial. can investigate the minors. Podemos investigar lo trivial. But we always come back to the major. Pero siempre regresamos a lo principal. If somebody is stuck in the minor leagues, Si alguien está atorado en las ligas menores, they're not ready and approved to partake of the Passover or to lead the Passover. no están listos ni aprobados para participar de la Pascua, ni siquiera para liderar una Pascua. What do I mean? ¿Qué quiero decir? Some people won't have fellowship Alguna gente no quiere tener with anybody who convivencia says the name of Yeshua con nadie que diga el nombre de Yeshua, or Yeshua o Yeshua, or Yehoshua. o Yahoshua. They have to say Amanuel. You ever run into those people? Amanuel. Tienen que pronunciar Amanuel. Okay, and if you don't say Y Amanuel, si no dice uno Amanuel, they won't sit down with you. no se van a querer sentar con usted. And so these controversies are always going to be among us. Y entonces estas controversias siempre van a estar entre But the nosotros. way we get ready for Pesach, Pero la manera para prepararnos para la Pascua, if we've been guilty, si hemos sido culpables, is to stop with the minor issues es de cesar con esos problemas menores and to come back to the two greatest commandments and prepare our hearts for Pesach. y regresar a los 2 mayores mandamientos y preparar nuestros corazones para la Pascua. That means we don't, if we're arguing about Yeshua, Yahshua, Yehoshua, if we're arguing Yahweh, Yahuwah, Yahuwah, Jehovah, Javah, Javah,
You put all those controversies and those who come back to the two greatest commandments are approved to partake. Si estamos discutiendo acerca de la pronunciación Yeshua, Yahshua, Yahoshua, Yahuah, Shua, o si estamos discutiendo Yahweh, Yahuah, Yahuah, Yahvé, Yahuah, Yahvah, Yahweh, ponemos todas esas diferencias y esas controversias al lado y llegamos y nos sentamos en unidad en Ahava. Verse 20. Verso 20. Now in the church system, En el sistema de la and we love the iglesia, people in the church, but the system has to go. y apreciamos a la gente que está en la iglesia, pero ese sistema se tiene que ir. When we read the instructions in Corinthia Aleph, Cuando leemos las instrucciones en Primera de Corintios, the elders are telling us that these are the instructions los ancianos nos están diciendo que estas son las for the instrucciones weekly Lord's Supper. para la cena semanal del soberano. Yes? ¿Sí? When you take the Eucharist Cuando uno toma el Eucaristo or the Lord's Supper, o la cena del Señor, these are the instructions. estas son las instrucciones. The Apostle Paul El apóstol Pablo showed us how to take the wafer nos enseñó cómo tomar ese lejem and the grape juice. y el jugo de uva. These are the instructions Estas son las instrucciones for the Lord's Supper. para la cena del Señor. Read my lips, señorita. Lean mis labios, señorita. Balogna. Balogna. You know what mean balogna? ¿Sabe usted lo que quiere decir balogna? Como jufulo balogna. Como que estás lleno de balogna. This has absolutely zero to do with the Lord's Supper and the Eucharist. Esto tiene Zero. cero que ver con la cena del Señor y el Eucaristo. How much? ¿Cuánto? Zero. Cero, And I'm nada. going to show it to Y you. se lo voy a enseñar. Verse 20. Verso 20. When you come together Cuando se reúnan into one place as Israel, a un solo lugar como Israel, do not eat and drink inappropriately no coman ni beban inapropiadamente on the day of Shabbat, en el yom del Shabbat, the day of our Master. el yom de nuestro soberano. Let me read to you from the footnote. Les voy a leer de los hincapiés. In the Aramaic, En el arameo, the day of our Lord or Mar, el yom de nuestro Maria, nuestro soberano, rather than the Greek Lord's Supper, en lugar de ser la cena del Señor griega, which does not fit the context. que no va con este contexto, As you cannot eat and drink and gorge yourself ya que uno no puede beber ni comer demasiado with the tiny sacraments con un sacramento pequeñito distributed distribuido in the so-called Lord's Supper, en la tal llamada cena del Señor, practiced by the Christian movement. practicada por el movimiento cristiano. Now, let's read that again. Leamos eso de nuevo. When you come together in one place, Cuando uno se viene a reunir en un lugar, do not eat and drink no coman ni beban inappropriately. inapropiadamente. Well, first of all, En primer lugar, this can't be referring to the Lord's Supper, esto no se está refiriendo a la cena del in Señor, case you hadn't noticed, en caso de que haya because there's notado, nothing to eat and drink. porque no hay nada que comer ni beber. The wafer Esa galletita and the cup y la taza is the so-called Eucharist, son el tal llamado Eucaristo, but it's not a meal. pero no es una comida. What is going on here? ¿Qué está aquí pasando? Now, in the King, I wish somebody had the King James. Do you have the Reina Valera there? Yes. Read for me verse 20 and translate it for me. The day of the Lord, Ajá. when you come into one place to eat and drink on the day of the Lord, is that what it says? Cuando entren a un lugar, a ver, this is the way it says. Cuando pues se reúnan ustedes, esto no es comer la cena del Señor. When you get together, this is not to eat the Lord's Supper. This is not. Right. Well, that's actually correct. Esto no es comer la Where's the cena King del James Señor. now that I need it? Reina Valera is a little better. The Reina Valera is actually a little bit La better. Reina Valera está diciendo lo correcto aquí. But it says, when you gather into one place to eat and drink, Pero dice que cuando uno se reúne a un lugar a comer y a beber, it says in the Spanish, it is not for the it Lord's is Supper. not. Very good. So, Dice que no es la cena when do del Señor. we as believers gather together? Entonces, ¿cuándo es que nosotros como creyentes nos reunimos? On Shabbat. Nos reunimos en Shabbat. Yes? ¿Sí? We gather together on Shabbat. Nos reunimos en Shabbat. The day of our Master. En el Señor, en el yom de nuestro Maestro. So that Shabbat is a rehearsal Para que Shabbat es un ensayo for how we are to behave before and during the Passover. de cómo nos tenemos que comportar antes y durante la Pascua. In other words,
En otras palabras, the day of the master el yom del maestro in Aramaic, en el arameo, which is the Shabbat, que es Shabbat, according to Matthew 12:8. de acuerdo a Mateo 12:8, In Matthew 12:8, Yeshua said, en Mateo 12:8, Yahshua dijo, the Ben Adam is master of the Shabbat, el Ben Adam, el hijo del hombre, es el maestro del Shabbat. and his disciples are followers of the master's Shabbat. Y sus discípulos, sus aprendices, son seguidores de el Shabbat del maestro. Paul says this, Pablo dice esto: since Yeshua is master of the Shabbat, ya que Yahshua es el soberano, el maestro del Shabbat, which is the day of our master, cuál es el yom de nuestro maestro, when you come together as cuando believers, se reúnan como creyentes, as the Torah commands, como ordena la Torah, which would never be Sunday but Shabbat, que nunca sería el domingo sino Shabbat. he says, when you come together on Shabbat, after the service today, when you come together, Él dice, cuando se reúnan hoy después del servicio en Shabbat, the way you behave today la manera en que hoy se comportan will determine decidirá how you behave on Pesach. cómo se va usted a comportar en la Pascua. If you show up Si usted se presenta on time for the food, a tiempo para comer, if you're only here for the food, si solo viene para la comida, because it's the only meal you have all week, porque es la única comida que tiene toda la semana, and you're out there at 12:30, y está usted allá a las 12:30 packing your face empacando su cara with all kind of sweets con todo tipo de dulces and all kind of y goodies, todo tipo de pastelitos, you're not ready for Passover. usted no está listo para la Pascua. Meaning the Shabbat assembly and meal Queriendo decir que la asamblea de Shabbat y la comida is the rehearsal, es un ensayo, the preparation es la preparación for the Shabbat. para el Shabbat. We get ready, Nos preparamos for Passover. para la Pascua. Paul reminds Israel Pablo le recuerda a Israel that the Shabbat conduct que la conducta del Shabbat is the rehearsal es el ensayo and should match the orderly conduct of Passover. y debe de compaginar con la conducta ordenada de la Pascua. We'll see that in a few verses. Y lo vemos en unos cuantos versos. Passover is so in order La Pascua es tan ordenada that the book we read from que el libro del que leemos keeps us in order. nos mantiene en orden. The book that we read from El libro del que leemos is called the Haggadah, se llama el Haggadah, the telling que es el decir of the story, de la the historia, account. del recuento. There are no stories, No hay historias, the account. hay recuento, But it's all done decently and in order. pero todo se hace decentemente y en orden. In order. En orden. That's why it's called the Passover Por Seder. eso se llama el Seder de la Pascua. The Hebrew word Seder La palabra hebrea Seder means order. quiere decir orden. So when you say, I'm going to a Passover Seder, Entonces cuando uno dice voy a ir a un Seder de la Pascua, you know what you're saying? ¿sabe lo que está usted diciendo? I'm going to do the order. Voy a ir a hacer la orden. It's orderly. Es ordenado. So if what's going on Shabbat, Así que lo que está aconteciendo en el Shabbat, yelling, al gritar, screaming, gritando, debating, debatiendo, bad vibes, vibras negativas, you're not ready to keep Passover. uno no está listo para guardar la Pascua. What we see here on Shabbat, Lo que vemos aquí en Shabbat, the day of our Lord, en el yom de nuestro Maestro, because the Son of Man is Adon of the Shabbat, porque el Hijo del Hombre es el Adón, el soberano del Shabbat. Matthew 12:8, Mateo will 12:8 determine if we're in order decidirá si estamos ordenados, si somos ordenados, or if we are out of order. o si estamos fuera de orden. So it's fun Así que es divertido to sit on the porch sentarse ahí en el patio and to have fellowship. y convivir. But I want to tell you, Pero quiero decirles for the most part, que por la mayor parte we're not out there talking heresy. no estamos ahí hablando herejía, We're not out there talking, what is the other word he uses? Controversy. no estamos hablando controversia. In this congregation, En esta congregación we have decency and order. tenemos decencia y orden. And if you're a rabbi or a pastor or a shepherd of a flock, Y si usted es un rabino, un pastor de un rebaño, you are called to bring things into order. a usted se le llama que traiga las cosas en orden. You cannot let your people come and go and do as they please. Uno no puede dejar que su gente venga y haga lo que quiera, Because Yahweh will hold you responsible porque Yahweh lo tendrá usted como for responsable the disorder. por el desorden. When you gather, Cuando uno se reúne, when you worship, cuando uno adora, except Purim. excepto en Purim,
When you eat, cuando uno come, when you pray, cuando uno ora. you, my shepherd friend, Usted, mi amigo pastor, are responsible es responsable for order. por el orden. You are not a warden at a zoo. Usted no es un guardián en un zoológico. You are not someone that has abdicated the oversight of the flock to the Holy Ghost. Usted no es alguien que ha dejado esa Because the supervisión Holy del Ghost rebaño. is sore displeased with any shepherd who allows chaos instead of divine government. A Ruach HaKadosh, porque Ruach HaKadosh se disgusta con cualquier pastor que permite el desorden en el gobierno, en la We will congregación. give account Daremos cuentas for the disorder and the contentions and the arguing that take place under our ministry. por el desorden, las contenciones y todo el desorden que toma lugar en nuestro ministerio. Verse 21. Verso 21. For in eating and in drinking everyone's own meal, Porque en comer y beber todo su propia comida, the other saints are hungry. los otros Kedushim tienen hambre. And some other saints are in the Moed hall and are drunk. Y otros están en el Can we parque talk? de Moed y se embriagan. When we were in Miami, Podemos hablar cuando estábamos en Miami. we used to have a group. Teníamos a un grupo. It was a Hispanic group. Era un grupo hispano. Nothing against Hispanics. Nada en contra de One los day I might hispanos. even marry one if Yeshua calls me to marry one. Quizás algún día me case con algún hispano si Yahweh me dice que me case con But I uno. had a group of Hispanics, Pero tenía yo un grupo de hispanos. and the service started at 12. Rivka, remember, the service started at 12. El servicio comenzaba a las 12 And I walk in there at like 11:30, y entré yo cerca de las 11:30 and I smell stuff. y olí algo. Apparently somebody was in the corner, Aparentemente alguien estaba ahí en la esquina lighting up encendiendo and smoking ganja. y fumando ganja. Then I said, boy, we're not allowed to cook on Shabbat. Y yo dije, pues no se nos Yeah. permite cocinar en Shabbat. You'll remember the rest of the story. Y se acuerda usted del resto de la historia. So people, and they were sitting there passing gas. Así que la gente estaba ahí pasándose el gas. In the Moed hall that cost me $30,000 to build. En el cuarto de convivencia que me costó $30,000. So let me finish my story. I knew if the Kedoshim, Y sabía yo que si los yeah, but I knew if I was smelling gas, y sabía yo que si estaba oliendo ese gas, that the saints had been eating and drinking. que los Kiddushim habían estado comiendo y bebiendo. And then I found bottles Y luego encontré botellas on the table en la mesa of Manischewitz. de Marishavet. So I walked in one day, Así que entré ahí yo and it had begun to be reported to me y comenzaron a that everybody reportar was eating and drinking que todo el mundo estaba bebiendo y before the comiendo service, antes del servicio, passing gas, pasando ese gas, smoking ganja in the corner, fumando ganja en la esquina, behind the back door. detrás de la... And then 20 minutes later, they would come into the service. They're all blitzed out of their head. Y 20 minutos They're después completely out of order. entraban al servicio fuera de orden, desordenados en la They didn't take cabeza. the warnings of Numbers chapter 10 seriously, No tomaron la advertencia de Números capítulo 10 en serio, where Nadab and Abihu were struck dead en donde Nadab y Abihu for murieron being intoxicated during the service to Yahweh. por intoxicarse durante el servicio a Yahweh And they were having a good time. y se estaban divirtiendo. Let's look at verse 21. Veamos el verso 21. One ate their food before anybody else. Uno comió la comida antes que los otros. They were in the Moed hall and we were getting ready for the service. Allí en el salón de convivencia y todos preparándose para el servicio. The hungry ones were eating Los que tenían hambre estaban comiendo and the others had started to drink. y los otros comenzaban a beber. Verse 22. Verso And this was 22. happening every Shabbat. Y esto estaba pasando. I wish I was todo. making this stuff up, but I'm not. Quisiera estar inventando esto, pero no lo estoy haciendo. And Rav Shaul says, what's going on? Y el Rav Shaul dice, ¿qué está pasando? Look at verse 22. Miren el verso 22. What the heck is going on? ¿Qué está pasando? If you don't have order on Shabbat, you cannot come to the Passover. Si no tienen orden en el Shabbat, no pueden venir a la paz. If you're in charge of a community or a moshav, shepherd, pastor, it is your responsibility to get those sheep to be in order. Si usted pastor o líder o supervisor está al frente de un rebaño, tiene usted, es su deber ordenar a esas ovejas. If five disciples are hanging out next to the stove, Si 5 aprendices están ahí al lado de la estufa,
3 are hanging out in the front smoking cigarrillos. 3 están al frente fumando sus cigarrillos. 2 are in their car listening to the radio. 2 están en su carro oyendo la radio. You're out of order. Están ustedes fuera de orden. You stop the service, Ustedes paran el servicio. go out to the car, Van allá afuera del and say, carro. I don't know why you're here, but I'm not going to let you sit in the car. Les dice, yo no sé por qué I'm not going to let you hide in the other room. pero no los voy a dejar sentarse en su carro ni esconderse en el otro You cuarto. come into the kehillah, Usted entra a la quejilá, put your doggy bag away, ponga su bolsita ahí al lado and wait for everybody else to eat. y espérese que todo el resto del mundo coma. Now, I'm not talking about children. Y no estoy hablando de niños. Obviously, they have special needs. Obviamente que ellos tienen necesidades And I'm not especiales. talking about the elderly, Y no estoy hablando de los ancianos, who also have special needs. quienes igual tienen necesidades We especiales. walk in mercy. Caminamos en Gesed, We ternura. walk in compassion. Caminamos en compasión. But generally, Pero generalmente, if you are not going to be orderly in the assembly, go home. si usted no va a Just estar go home. ordenado en la asamblea, simplemente váyase a su casa. Váyase a su casa. And if you come here to hang out at the pool, Y si usted viene a pasar el tiempo ahí en la piscina, while everybody is in here worshiping the King, mientras que todos están aquí adentro adorando al Rey, go home. váyase a su casa. Don't get angry at me. No se enoje conmigo. This is how we get ready for Passover. Así es como nos preparamos para la Pascua. I assume you're here to love Yahweh, Asumo que usted está aquí para apreciar, amar a then Yahweh be with His people. y estar con su pueblo. It's true the seats are not the most comfortable. Es cierto que los asientos no son los más cómodos. It's true Es cierto that not everything in life is ideal. que no todo en la existencia es ideal. But you know when things are in order. Pero usted sabe cuando las cosas están en orden. You know when things are out of order. Usted sabe cuando las cosas están fuera de orden. What's going on? ¿Qué está pasando? So I went into the Moed hall and this is what I said. Así que yo entré al cuarto de convivencia y esto es lo que yo dije. Same ruach as Sholiach Shaul. La misma rueda que el apóstol Pablo. Yo, dude, Oiga, don't you have a house to eat in? ¿no tiene usted una casa en donde comer? Don't you have a house to drink Mountain Dew and Gatorade? ¿No tiene usted una casa en donde beber? Don't you eat at home? ¿No come usted en su casa? Don't you eat at home? ¿No come usted en su casa? This is not a place to eat. Este no es el lugar en donde comer. The food is a vehicle La comida es un that we transportador have everything in common que tenemos todo en común and brings us together in y fellowship. que nos une en convivencia. The kale, El col the rizado, beans, los frijoles, that's not why we're here. para eso no es que venimos, It brings us together sino que esto nos une in the love and the bond of fellowship. en el ahabá y la unión de convivencia. We don't run in a corner and eat our bag and drink our whatever, our beverage. No corremos a una esquina para comer nuestra comidita que trajimos ni nuestra bebida. Sholiach says, do you despise the Israelite congregations? Sholiach dice, ¿odian ustedes a la congregación israelita? Do you really hate people that much? ¿Realmente odian tanto hacia la gente? You have no shame No tienen vergüenza from coming here and bringing your doggy bag and hiding and then just showing up 10 minutes before the end of the service? y de venir y esconderse en una esquina a comer o llegar 10 minutos antes de que Can we acabe talk? el servicio. Can we talk? Podemos hablar. I'm a mean rabbi. Yo soy un rabí I really am very muy, mean sometimes. muy malo. Because you know what I used to do in Miami? Porque ¿saben lo que yo hacía antes en Miami? If your butt wasn't there at 12 o'clock, Si su trasero no estaba ahí a las 12 de la you ask tarde, Rivka what I used to do. pregúntele a Rivka lo que And yo we had hacía. 80 to 100 people every week. Y teníamos de 80 a 100 personas cada You semana. ask her. Pregúntenle. My guys at the door with guns, Mis varones ahí en la entrada con sus because part of pistolas. your job as a shepherd is to protect the saints. Porque parte You are responsible for the welfare of your people. deber como pastores proteger a los kiddushim. Usted es responsable para la shalom de la gente. Any church that opens their doors to the public that doesn't have armed security should close their doors. They're disgracing the gospel of Yeshua. While they are under your care, Pastor, you must have armed guards there to protect the sheep in a sick and depraved world. Un pastor que abre sus entradas de su congregación para que cualquier persona pueda entrar ahí adentro, tiene que tener guardaespaldas y un sistema de protección con pistolas y armas para proteger a ese rebaño, porque estamos viviendo en un mundo enfermo Never to be used, y nunca para ser usado, but to be prepared. pero para estar preparado. So what do we do at 12 o'clock, Rifki? Así que, ¿qué hacemos a las 12 de la tarde? We lock the door.
atrancábamos las entradas. And when we caught the Hispanics drinking and eating in the Moed Hall, Y cuando vimos que los hispanos estaban bebiendo y tomando en el salón de convivencia, cerrábamos la entrada so they'd have to come into the assembly. para que no pudieran entrar a la asamblea. And when people came to the service, Tuvieran que entrar a la asamblea, y cuando la gente llegaba al servicio, we had groups of 5 or 6 come together. Teníamos a grupos de 5 o 6 que venían juntos. Most leaders would be excited. La mayor parte de los líderes estuvieran excitados. There are 6 visitors at the door. Hay 6 visitas ahí a la entrada. Sorry, it's closed. Perdón, está Service cerrado. is 12. El servicio empieza a las 12. That's the time the orderly saints Ese es el tiempo que los kiddushim en orden are expected to be there to se worship. esperan que entren a la adoración. Now in a house, En una casa it's a little bit more different. es un poquito diferente, Because people think, aren't you happy that I came? porque la gente dice, están contentos que And llegué. it bothers us to leave people outside the door. Y nos molesta dejar a la gente allá afuera. I mean, it's a little bit harder. Es un poquito difícil. People think you're harsh because you won't let them into your home. La gente piensa que uno es duro por no dejarla entrar a su casa. Try me. Intente probarme. I can assure you Yo le puedo afirmar that if we have guests que si tenemos who invitados continually come at 1 or 1:30, que continuamente llegan a la 1 o la 1:30, trust me, confía en mí, they'll be spoken to private. que se les hablará en I wouldn't privado. embarrass them. No los voy a avergonzar. They'd be spoken to private. Se les hablará en privado. Am I trying to impress you? Estoy intentando Am I trying to impresionar. make you hate me? Estoy intentando hacer los que me odien. No, but this is divine government. No, pero este es el gobierno de Elohim. What goes on here every week determines if we're ready for Pesach. Lo que pasa aquí cada semana decide si estamos listos para la Pascua. Don't bring your family to a place that's chaotic. No traigan a su familia a un lugar desordenado. What shall I say to you? ¿Qué les diré? Shall I give Tehillah for this? Les daré exaltación por esto. Verse 22. Verso 22. I will not give praise for this. Yo no exaltaré por esto. Verse 23. Verso 23. This is not how Yeshua conducted his Pesach. Así no es como Yeshua hizo su Pascua. I have received from Yahuwah, He recibido de Yahuwah and now I'm going to deliver it to you. y hoy lo voy a entregar a ustedes. When the Master Yeshua HaMashiach Cuando el maestro Yeshua el Mesías took the whole wheat unleavened lechem tomó el ejem de trigo sin levadura on the very night of his betrayal, en esa laila de su there was traición, one dude there that was out of order, ahí había un hombre que estaba fuera de and orden his name was Yehuda from Ishkariot. y su nombre era Yahudá de Ishkariot. Everyone who comes to Pesach, Todo el mundo que viene fighting with their wives, fighting with their children, fighting with the rabbi, fighting contentions, you're coming in a very dangerous mode. Peleando Very con- dangerous. Cualquier persona que viene peleando con su esposa, con sus hijos, con el rabino, viene en un módulo, en una manera muy And I'm peligrosa. going to say something else. Y les voy a decir otra cosa. And I know someone's going to get upset, Y sé que alguien se va a disgustar, which is why I'm going to say it anyway. que es la razón por la cual lo voy a decir de todos modos. Part of getting ready for Passover Parte de la preparación para la Pascua is you got to come on Shabbat. es llegar en Shabbat. If I got some whoremonger Si yo tengo a un fornicario out there who knows what they're doing, que quién sabe qué está haciendo and then they just come on y Passover de repente solo viene en la Pascua because they know Pesach is a big one. porque saben que la Oh, Pascua es that's a big grande, one. es muy importante. I understand. Yo comprendo. I bless Yahweh for all the people who want to come. Yo doy braca por toda la gente que quiere venir, But we really don't know how you're walking pero realmente no conocemos cómo está usted caminando the rest of the year. el resto del año. When I can break bread with you, thee and thee with me on a Shabbat basis, I can see, and you can see if I'm out of order, and if I'm out of order, you can leave the congregation. We have a chance to check and balance each other. Cuando yo puedo partir lejem con usted y usted conmigo y nos vemos cada semana, nos entendemos, conocemos quiénes somos, qué hacemos y podemos celebrar la Pascua juntos, entendiendo quiénes somos. Don't misunderstand me. Y no me I malentiendan. praise Yahweh for everyone who loves us and is coming to Passover. Yo exalto a Jehová por todos los que nos aprecian y están viniendo a la Pascua. I'm just saying we keep ourselves in checks and balances Simplemente estoy diciendo que nos mantenemos chequeados y when we balanceados show up on a regular basis. cuando nos presentamos en base regular. It's for your benefit, Es para su and gracia it's also for our y benefit. para la nuestra. The night he was betrayed, there was only one dude that was out of order. El yom que fue traicionado, solo hubo una persona que estaba fuera de orden. He said the blessing.
Él dijo la braca. He broke the bread. Él partió el Verse lejem. 24. Verso 24. He ate the bread. Comió del lejem. He said, this is my body broken for you. Dijo, tomen, este es mi lejem quebrantado por ustedes. Do this in remembrance of me. Hagan esto recordándome a mí. 25. 25. After supper, he took the Kiddush cup, Después de la cena tomó la copa de Kiddush. the cup of blessing. La copa de I'm sorry, braca. the cup of sanctification. La copa de apartación. And he had eaten, Y comió. and he said, this is the cup of Geulah, Y dijo, esta es la copa de Keulah. redemption, La redención. which is the renewed covenant, Que es el convenio renovado. the Brit Chadashah, Brit Hadashah. in my dam, En mi my dam. blood. Mi sangre. Do this Hagan esto as often as you drink it tan frecuentemente como lo beban. in remembrance of me. Acordándose de mí. So, how often do we eat the bread and drink the cup? Así que, ¿qué tan frecuentemente comemos el lejem y bebemos la copa? Once a year at Passover. Una vez al año en la Pascua. Can we do the wafer and the juice more often? ¿Podemos hacer el lejem y el jugo más Yeah. frecuentemente? According to Didache, we can do it more Sí, often. de acuerdo a Titaki, lo podemos hacer mucho más But the frecuente. appointed time to do this Pero en el tiempo apuntado para hacer esto is 1 day a year. es una vez al año. We can have mini Passovers Podemos tener mini Pascuas often frecuentemente to remember Yeshua's blood para acordarnos de la dam de and his Yahshua broken body. y su cuerpo quebrantado. But the appointed time Pero en el tiempo apuntado is once a year. es una vez al año. The other 52 weeks Las otras 52 semanas are rehearsals. son ensayos. So brothers and sisters, every time we're out there breaking bread and having a little schnapps, Así que fraternos y fraternas, cada vez que estamos allá afuera partiendo lejem y bebiendo vino, brothers and sisters, we are rehearsing. fraternos y fraternas, estamos ensayando. We are rehearsing Estamos ensayando and getting ready. y preparándonos. The weekly Shabbat is to prepare El us Shabbat semanal es para prepararnos to get ready for Pesach. para la Pascua. In our house, En nuestra casa we're already in cleaning mode. ya estamos en modo de limpieza. My staff Mi equipo is not buying any more lechem. ya no va a comprar lejem. The only lechem we're getting now is from the show buys. El único lejem que vamos a conseguir es de los showers. Things are starting to get clear. Las cosas están comenzando a limpiarse. Every day more stuff is getting removed. Cada día más cosas se están So we don't sacando. have a panic attack Para no tener un ataque de miedo 5 minutes before Pesach. 5 minutos antes de la Pascua. And living with these folks. Y viviendo con estas personas. Oh, Yahweh. Oye, wow. I don't do prescription meds, but I've thought about it. Yo no hago medicamentos de prescripción. Oh, pero Yahweh. Oh, ya, wow. You should see what goes on here. Deberían de ver lo que pasa aquí. My goodness gracious. Makes me want to go to the playground and play basketball and come back when it's over. Le hace querer a uno ir a jugar básquet y regresar cuando se haya acabado. He said, my body, Dijo, mi cuerpo, my blood, mi the sangre, cup of separation, la copa de apartación, the cup of redemption, la copa de la redención. after supper. Después de la cena, Do this hagan esto in remembrance of me. acordándose de mí. If we are serious when we meditate on the blood and the body of Yeshua, if we're orderly and focused, Si estamos en seriedad meditando en la dam y la cena, el lejem de Yahshua, si nos enfocamos, then we ought to be at rehearsal. debemos estar en el Because the ensayo, way we rehearse porque la manera que se ensaya is the way we Pesach. es la manera que hacemos la Pascua. You can't just if you're a beef jerky, Si es uno un beef jerky, if you're a jerk, si es uno un malvado, and act that way with your family and other people every Shabbat, y si se comporta de esa manera con su familia o otras personas cada or if Shabbat, you're a shepherd and you're conducting a free for all, o si es usted un pastor y está dejando que todos hagan lo que people are quieran, not going to magically respect you on Pesach. la gente no va a respetarlo mágicamente en la Pascua. Verse 26. Verso 26. As often as you eat the whole wheat unleavened lechem Tan frecuentemente como coman el lejem sin levadura, and drink the cup of Geulah, de trigo integral, y beban la copa de Keulah, you redención, are acting, your actions proclaim sus acciones proclaman his precious death and atonement su muerte preciosa y su expiación until he returns. hasta que Él venga.
So this is once a year. Así que esto es una vez al año. And as the Ruach leads, Y así como guía la Rúa, whenever you feel you need the elements, cada vez que usted sienta que necesita los elementos, the communion, la comunión, to focus. para enfocarse. So we see, brothers and sisters, Entonces, fraternos y fraternas, vemos that there is no divorce que no hay divorcio between Shabbat entre el Shabbat and Pesach. y la Pascua. They are intricately related one to another. Están relacionados complejamente el uno con el otro. Does this make sense? ¿Están entendiendo? Yes? You don't go rushing into Pesach. Uno no va corriendo entrando a la Pascua. Maybe you can't be here every Shabbat. Quizás usted no puede estar aquí todos los Are Shabbats. you faithful ¿Es usted leal where Yahuwah has put you? en donde Yahuwah lo ha puesto? Are you faithful to be on TV and radio with us every week? ¿Es usted leal de estar con Some of nosotros you en la are. radio y televisión cada semana? They- Algunos de ustedes sí lo son. Pesach and Shabbat are related. La Pascua y Shabbat están unidos, se relacionan. So much so that the Pesach Tanto que la Pascua in the biblical calendar en el calendario is a escritural preparation es una preparación for Shabbat. para el Shabbat. Because the 15th of Aviv is always a Shabbat. Porque el 15 de Aviv siempre es un Shabbat. If we follow the Enochian calendar, Si seguimos el calendario de Enoch, it's a weekly and annual Shabbat. es un Shabbat semanal y anual. You cannot divorce every Shabbat Uno no puede divorciar todo Shabbat from Passover. de la Pascua. Let us continue. Continuemos. Verse 27. Verso 27. Therefore, whoever will eat the whole wheat unleavened lechem Por lo tanto, cualquiera que coma de ese lejem de trigo integral sin levadura and drink the cup of the master Yahweh unworthily y beba de la copa del soberano Yahweh indignamente, shall be guilty, and this is very important, of the body and dam of the master. será culpado del cuerpo y de la dam del soberano Yahweh. Now, very important. Muy importante. This unworthiness Este ser indigno is later defined for us después se define para nosotros in verse 29. en el verso 29. So let's backtrack Así que retrocedamos to verse 27. al verso 27. And again, this message, Pesach procedures at our table. Y una vez más este mensaje titulado Procedimientos de la Pascua en nuestra mesa. Pesach procedures Procedimientos de la Pascua at our table. en nuestra mesa. Whoever eats the lechem El que coma el lejem and drinks the cup in an unworthy y manner beba de la copa en una manera indigna shall be guilty será of the culpable body del cuerpo and the dam, the blood of the master Yahuwah. y de la dam del soberano Yahshua. Therefore, as we enter Pesach in 13 days, Por lo tanto, al momento que entramos a la Pascua en 13 Yamim, let a man or a woman que un hombre o una mujer examine themselves, se examinen a sí mismos and only then let them eat y solo entonces permítanles comer of the whole wheat unleavened lechem del lejem sin levadura de trigo integral and drink the cup of Geulah. y beban de la copa de Geulah. So, these 13 days Así que estos 13 Yamim are a time to examine ourselves. son tiempo para examinarnos a nosotros mismos. Who am I angry at? ¿Con quién estoy enojado? Who am I bitter at? ¿Con quién estoy amargado? Against whom am I still carrying a grudge? ¿En contra de quién estoy llevando un Your mom, your rencor? dad, your loved ones. Su mamá, su papá, sus seres queridos. You need to get in touch with them immediately. Necesita comunicarse con ellos de inmediato. And say, Dad, Mom, Y diga, mamá, papá, my son, I love you. hijo mío, yo te aprecio. Please forgive me for my sins. Por favor, perdóname por mis pecados. Whether you forgive me or not. Y si me perdonas o no. I'm examining myself in these 13 days Me estoy prior to Pesach. Me estoy examinando a mí mismo en estos 13 Yamim antes de la Pascua. I'm examining myself. Estoy examinándome a mí mismo. If I'm walking in the Ruach, I don't need a religious leader Si estoy caminando en la Ruach, no necesito a un líder religioso to examine me. que me examine. I want to eat the whole wheat unleavened lechem Quiero comer el lejem sin levadura de trigo and integral. drink his blood Y quiero beber su dam, su sangre, in a worthy manner, de una manera digna. not damning myself No condenándome a mí mismo. as I discern the body of the Master Yahweh. Al discernir yo el cuerpo del Maestro Yahweh.
verse 29 tells us El verso 29 nos dice how to discern the body. cómo discernir el cuerpo. Okay. This has two applications. Aquí tiene dos aplicaciones. Application number 1. Primera aplicación. Who am I not walking in love with? ¿Con quién no estoy caminando en Ahava? In unity with? En unidad. Who do I need to be reconciled to ¿Con quién necesito reconciliarme before this meal is shared? antes de que se comparte esta comida? So the 13 days before Pesach Así que los 13 yamim antes de la Pascua, are a time of self-examination. son tiempos de autoexaminación. And we all have leaven. Y todos tenemos When we levadura. go through our house and we get rid of the leaven, it is Yahweh reminding us what needs to be done in our hearts. Y a chequear It's nuestra not just to keep us casa busy and get us all stressed out. y ir en busca de la levadura, eso refleja lo que está en nuestros corazones. No es para estresarnos. During the Bedikat Chametz, Durante la Birkat Hametz, the intense search for leaven, la búsqueda intensa para la levadura, it's Yahweh saying, es Yahweh quien nos está every diciendo. day you're getting rid of the leaven, getting ready for Pesach. Cada día se están deshaciendo de la levadura, preparándose para la Pascua. What about your heart? Pero ¿qué tal su corazón? Every day are there people you're contacting? Are there people you're reconciling with? Are there relationships that you're reaching out to heal? And we had a problem with our neighbor. A cada idioma hay gente con quien nos estamos reconciliando, gente a quien estamos con quien nos estamos comunicando para resolver situaciones. Y tuvimos un problema con nuestro vecino When a stupid dog cuando su perrito kept running onto my property. seguía viniendo a mi propiedad. And these women don't run. Y estas mujeres no corren, But I saw them running up and down the driveway, hopping in and out of the car. pero yo las veía corriendo, Because, entrando a sus carros and then they stopped checking the mail. y dejaron de chequear el correo Because they were scared that the neighbor's dog porque tenían miedo que el perro del vecino would come and bite. venía a And morderle. this dog, it has a fetish Y este perro le gustaba for cars. ir tras los As soon as a carros. car pulls into Goshen Lane, Tan pronto como entraba un carro aquí a Goshen, the dog starts chasing the car. el perro iba detrás del So carro. how are the ladies here and my staff going to go get the mail when they're afraid that the dog is going to jump out while they're taking out the mail? ¿Cómo es que mi personal va a ir a chequear el correo mientras que el perro va detrás de ellas? So my neighbor, I complained several times in a nice way, very nice. Así que me quejé varias veces de I manera didn't raise my amable voice, calm. con mi vecino, no levanté mi voz, calmado, And he said, lose my number, man. y me dijo, pierda mi número. He said, if not, I'm going to come with my truck and blow some smoke up that little road of yours. Y si no, voy a venir con mi camioneta y voy a unar su carretera. I'm not much of a good old boy, Y yo no soy but I'm a nice Jewish boy. no soy un ranchero, pero sí soy un muchacho judío. But I figured out when someone who is a good old boy from West Virginia Pero yo entendí que cuando alguien es un ranchero del occidente de Virginia tells you that there's going to be smoke in your y driveway, le va a decir que va a haber humo that's not a good thing. en su entrada, So I said, Yahweh, I got to bring him a gift. I got to bring him a shalom offering. Yahweh said, don't do nothing. Así que yo dije, Yahweh, tengo que llevarle un regalo, tengo que hacer la shalom con I said, este hombre. Yahweh me dijo, no hagas I said, nada. Yahweh, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of Yah. Y le dije yo, Yahweh, Baruch son los que hacen la shalom porque serán llamados hijos de Yahweh. Yahweh said, wait till Aviv. Yahweh dijo, espérate hasta Aviv, After the new year, después del año nuevo, before Pesach, antes de la Pascua, make it right. ve a corregir las Yahweh, cosas. give me the Elohim strength. Yahweh, dame la fuerza Make de me an Elohim of peace, Hazme un Elohim de shalom, that I can go next door para que yo pueda ir allí al lado and give him a gift, y darle un regalo, something to do with horses. algo que tenga que ver con He caballos. told me to lose his number, Él me dijo que perdiera su número, let alone his address. y menos y más aún su But I'm going to dirección. suck it up, man, Pero voy a seguir, and I'm going to walk up his driveway. y voy a ir a su And I don't know what's going to happen, y no sé lo que va a pasar, but I'm going to give him a gift, pero le voy a dar un regalo, because Yahweh told me porque Yahweh me dijo before Pesach. antes de la Pascua. That's what this time is, Y esto es lo que es este tiempo, to make things right. para corregir las cosas. And I know he's with me. Y sé que Él está And conmigo. every decent-hearted human being will respond Y todo humano decente de corazón responderá to an act of kindness. a un acto de amabilidad. We need to examine ourselves. Necesitamos examinarnos a nosotros And if we mismos. haven't found anything to be made right between us and Yahweh, the way we're living, the way we're acting, the way we're talking, the way we're cussing,
and with our neighbors, then you're not in the ruach, because we all have things that need to be brought into line before Passover. Y si no hemos encontrado algo que corregir antes de la Pascua, estamos mintiendo, porque todos tenemos algo que corregir. The difference in Gentile holidays and Torah holy days. La diferencia entre las fiestas paganas y las fiestas de Torah, las fiestas Kadosh. In Christian holidays, we just rush into them. En las fiestas cristianas vamos con No faith, no fear, no time of self-examination. No hay fe, no hay temor, no hay tiempo de autoexaminación. Exhibit 8. Primer ejemplo. Thanksgiving. Día de dar gracias. What time are they leaving? ¿A qué tiempo se van? Who? ¿Quiénes? My auntie? ¿Mi tía? Well, they're coming at 1 Pues llegan a la 1 and they're leaving at 5. y se van a las 5. But please, Pero por favor, don't ask them to stay, no les pida que se queden, because I don't like these people. porque no me caen yo estas I personas. just put up with them because it's Thanksgiving. Simplemente las aguanto porque es And el we're going to día have de alcohol dar because gracias. it'll help get through the day. We're gonna have what? Alcohol! Oh, y vamos a tener Because it's going to help us get through the un day. poquito de alcohol para ayudarnos a sobrevivir el Yom. And then in Christmas, Y luego en la Navidad, we're also going to be drinking igual vamos a estar bebiendo to celebrate. para celebrar. New Year's, we drink more. El Año Nuevo bebemos más. Valentine's Day, me and my Valentine are going to drink and have chocolate. En el Yom de San Valentín vamos a beber y a comer The chocolate. appointed times of Yahuwah are not like that. Los tiempos apuntados de Yahuwah no son así. Everyone requires self-examination and self-introspection to make sure that our hearts and our minds are right. Cada una de esas fiestas requiere You follow me? introspección That's the difference between holy days and y holidays. autoexaminación. Let's get this right. Para confirmar que estamos entrando en ellas de manera apropiada. Esa es la diferencia entre los Yamim Kadosh y las fiestas del mundo. A holiday is another opportunity to act up. Las fiestas del mundo son otra chance para actuar de manera desordenada. A holy day Un Yom Kadosh is another call es otro llamado to get right. para corregir las cosas. Not an opportunity to act up, No una chance para actuar de manera desordenada, but another calling pero otro llamado to get right. para corregir cosas. Because we don't want to eat the bread Porque no queremos comer el ejem and drink the blood ni beber la in an sangre unworthy en manner. una manera desordenada. But there's another one here. Pero aquí hay otra cosa. Verse 29. Verso 29. We drink and eat damnation Comemos y bebemos condenación by not discerning the body. al no discernir el cuerpo. It means two things. Quiere decir dos cosas. If we don't understand who Yeshua is, Si no entendemos quién es Yeshua, we're not discerning his body. no estamos discerniendo su cuerpo. If we think he's 100% God and 100% man, we're not discerning his body. Si nosotros creemos que Él es el 100% hombre y el 100% Dios, no estamos discerniendo su cuerpo. Yeshua is 1,000,000% Yahuwah. Yeshua es 1,000,000% Yahuwah. He did not come from the dirt. Él no vino de la tierra. Joseph did not give sperm. Joseph no dio su esperma. Mary did not give her egg. Miriam no dio su huevo. Because if Mary gave her egg, he would have her DNA, sinful DNA. Porque si Miriam hubiera dado su huevo, él tuviera ADN pecaminoso. And in Luke 1:47, Miriam calls her son my savior. That means Mary's egg was tainted with sin. He could not have used her egg or Joseph's sperm. Y en Lucas 1:47 Miriam dice que Yeshua es su redentor. Eso quiere decir que ella era una pecadora y que Yahweh no iba a usar ningún componente de ella ni esperma de Joseph. He was Él era the whole wheat unleavened bread. el lechem, el matzah sin levadura de trigo integral. If we run to the Passover Si nosotros corremos a la Pascua and we don't discern y no discernimos that we are symbolically remembering the body and the blood of the only person who visited this world that had no sin. que estamos discerniendo el cuerpo y la sangre de la única persona que visitó a este planeta que nunca tuvo pecado, We are not discerning, no estamos discerniendo and we're eating and drinking damnation. y estamos comiendo y bebiendo condenación. Mark juicio. it well.
Marquen eso. when we don't forgive, Cuando no when we're perdonamos, contentious, cuando somos when contenciosos, when our spirit is not right, cuando nuestro ruach no está en lo correcto, we're not discerning the unity required for the Pesach. no estamos discerniendo la unidad que se requiere para la Pascua. Application number 2. Aplicación segunda. Application number 1, we're not discerning what kind of flesh he came in. Primera aplicación es que no estamos discerniendo el tipo de basar del cuerpo en el que él llegó. Both are necessary. Ambos son necesarios. You follow me? ¿Entienden? Both are necessary. Ambos son necesarios. We discern contention, Discernimos la contención, unforgiveness, la falta de perdón, anger, el enojo, bitterness, la amargura, things that need to be made right. cosas que se necesitan corregir. We discern the body. Discernimos al cuerpo. There is a sister there that has something against me. Ahí hay una fraterna que tiene algo en contra de mí. I'm going to reach out. Voy a alcanzar. I'm discerning the body. Estoy discerniendo el cuerpo. I'm discerning that the body needs to be in unity, Estoy discerniendo que el cuerpo necesita estar en unidad. so that when I eat and I drink, I don't drink damnation. Para que cuando yo beba y coma, no coma ni beba condenación. So discerning the body means I want to see how all my relationships within the body are being conducted and where I stand vis-a-vis all those relationships. Así que al discernir el cuerpo, tengo que discernir las relaciones y cómo está el estatus con cada una de las personas. And the truth is, there are so many people on the internet that hate my guts. Y la realidad es que hay tantas personas en el internet que odian mis entrañas. That's okay. It comes with the territory. Esto eso viene con esta área. If I was them, Si yo fuera ellos, I would. And they're just going to run to the Passover table. y ellos van a correr a la cena de They're la gonna Pascua, a la mesa de la Pascua, van a And correr they're going to have so much garbage in their heart. y van a tener tanta basura en sus They corazones. won't pick up the phone. No van a recoger el teléfono, They won't send an email. no van a enviar un correo And electrónico. they're going to wonder why the cancer is not in remission anymore. Y se preguntan por qué no está en remisión ese cáncer. Because that stuff will kill you. Porque esto Hate, esas cosas anger, lo matan. El odio, bitterness, el enojo, la that'll amargura, kill you. eso lo mata a uno. We don't forgive for the benefit of others, we forgive for our benefit. No perdonamos para la braca de otros, perdonamos para nuestra propia So that we braca, don't get sick. para que nosotros no nos And that's what it enfermemos. says in verse 30. Y eso es lo que dice en el verso 30. The people who don't obey the word of Yahweh coming on this Shabbat, La gente que no obedece la palabra de Yahuwah viniendo en este Shabbat, here's what you can look forward to. a esto pueden estar From the esperando. Elohim of love. Del Elohim de Ahabá. He is love. Él es Ahabá. You're the one bringing this on yourself. Usted es el que está trayéndose esto sobre sí mismo. Weakness, La debilidad, sickness, la enfermedad and death. y la muerte. So let me get this straight. Así que If I'm going to be esto. stout, Si yo voy a ser gordo, if I'm going to be a stout, si voy a ser una persona, and if I'm going to be hard-hearted, una persona dura de corazón, como Faraón, like Pharaoh, who hardened his heart quien endureció su corazón 10 times, 10 veces, here's what I could look forward to. a esto puedo ver, Weakness, esto es lo que puedo esperar, la debilidad, sickness, la enfermedad and death. y la muerte. So Yahweh help me Así que, Abba, ayúdame to discern the body. para discernir el cuerpo. Who, especially in the household of faith, ¿Quién especialmente en la casa de la creencia? maybe a church that I left, Quizás sea una iglesia que yo dejé, maybe an assembly that I left, quizás una asamblea que yo dejé, maybe a messianic congregation that hurt me. quizás una congregación mesiánica que me lastimó. Who do I need to make things right with? ¿Con quién necesito corregir las cosas? So that when I eat the Pesach, I may be favored Para que cuando coma yo la Pascua pueda ser favorecido and not weak, y no esté débil, sick, enfermo or dead. o muerto. Now, either this is hyperbole Y ya sea que esto es un hipérbole or serious. o que está hablando en serio. And it's all connected to the Shabbat. Y todo está conectado con el Shabbat. How you behave within and amongst ourselves on Shabbat is how you're going to behave on Passover. There's no turn-on switch. Cómo se comporta uno y trata a los demás en el Shabbat es de la manera que uno se va a comportar en la Pascua. No hay un botón para aprender las cosas. If you bring your own doggy bag, Si uno trae su propia bolsita de su almuerzo, sit in the corner, don't want to be bothered, go out, do your own thing, smoke a cigarette during the service, sit in the car and listen to the game. y se sienta ahí en una esquina o se va a su carro, se aparta de todos y se va a escuchar el juego,
you're not ready for Pesach. Usted no está listo para la Pascua. Shabbat is a rehearsal. Shabbat es un ensayo. Once you do well in the rehearsal, Una vez que uno haga las cosas correctamente en el ensayo, you take those days before Passover uno toma esos tiempos antes de la Pascua to make sure you discern the body. para confirmar que uno está discerniendo el Your cuerpo. brothers and sisters that are in the body, Sus fraternos y fraternas que están en el cuerpo, and also the body that you're eating. e igual el cuerpo que se está comiendo. This is not some hybrid Greek deity that's God like Hercules or Mercury or Zeus. Esta no es una deidad greco-romana como Hércules, Mercurio o Zeus. This Híbrido. is the Adam, Este es el Adán, the Maria, the master from heaven who didn't come from the dust. el Maria, el soberano del de los firmamentos que no vino del polvo. He came in his own body. Él vino en su propio cuerpo. He came in his own Él flesh. vino en su propia When I eat that persona. matzah at Passover, that's just because I'm hungry. No, that discern what that is. Cuando yo como esa Pascua, ese lechem, esa matzah en la Pascua, yo voy a discernir lo que estoy comiendo. Yeshua told the Yehudi, Yahshua le dijo a los Yahudí, your fathers ate manna in the wilderness, and what happened to them? They're dead. sus papás comieron maná en el desierto, ¿y qué les pasó? Se murieron. But he who eats the bread that I will give Pero el que come el lechem que yo daré, will live forever. vivirá para siempre. And I give Y yo doy my flesh, mi bazar, mi cuerpo, which I give for the life of the world. que di para la vida, la caída del mundo. We forgive, we make things right horizontally Perdonamos, corregimos las cosas horizontalmente. in the body, En el discern his cuerpo. body and what's troubling in the body. Discernimos el cuerpo y lo que nos está molestando en el cuerpo. But we also discern vertically. Pero igual discernimos verticalmente. This is not something some dead Jew or rabbi told us to do. Esto no es algo que algún yahudí o un rabino muerto nos dijo que hiciéramos. This is the Almighty, Este es el Todopoderoso, come in his own flesh. viviendo en su propia bazar. And he says, I'm allowing you to live forever because the only body that had no sin became sin. You better discern it. You better not act like a baby or a child and just, oh, this is just something my mom and my dad want me to do. You better discern what you're putting into your system. Más vale que disciernan lo que están poniendo en su sistema y que no lo hagan por obligación porque su mamá o su papá los está forzando o porque lo hacen sus amigos. Esto es algo que usted tiene que discernir por sí mismo So we don't get weak, para no debilitarse, we don't get sick, para no enfermarse and die. y no morir. Verse 31. Verso 31. If we take the next 13 days to examine ourselves, Entonces, si tomamos los próximos 13 días para examinarnos a nosotros mismos, we have nothing to worry about. no tenemos nada de qué preocuparnos. But when he decides to judge us, Pero cuando Él decide juzgarnos and through his discipline, y a través de su corrección, when we're disciplined by Yahweh, cuando somos corregidos por Yahweh, it is that we should not be condemned with all the other gluttons and wine bibbers in the world. es para no ser condenados con los otros comedores que comen en exceso y los bebedores del mundo. So when Yahweh disciplines us, Entonces, cuando Yahweh nos corrige, it is to teach us two principles. es para enseñarnos dos Three. principios. Help me out with three. 3. How to behave on Shabbat, Cómo comportarnos en Shabbat, how to behave on Pesach, cómo comportarnos en la Pascua and how to discern our relationship with brothers and sisters in the community of faith. y cómo discernir nuestra relación entre fraternos y fraternas en la Okay? comunidad de la Like fe. women are taught to do breast exams. A las mujeres se les enseña a hacerse exámenes de los senos. Please forgive me, I don't have all the tools to do this properly. Perdónenme porque no tengo todas las herramientas para hacer esto apropiadamente. The same way women are taught to do self-examination, De la misma manera que a las mujeres se les enseña a hacerse it's autoexámenes, in the same way. es en la misma manera. Number one, Primero, you close your eyes cierra uno sus ojos and you say, y dice, how am I doing on Shabbat? ¿cómo estoy comportándome en el Shabbat? How am I doing in discerning and remembering that there are still people that are angry at me, that there have been misunderstandings, there's been miscommunication, there's been things were said that in the heat of the moment, you're discerning that, you're examining that. Se pone uno a examinar lo que ha pasado en su convivencia, está discerniendo las conversaciones, la interacción entre fraternos y fraternas. And lastly, Y por último, you discern the whole wheat unleavened bread. uno discierne el ejemplo que no tiene levadura de Not the church is Christ.
No el Eucaristía de la The iglesia. church is Christ. El Cristo de la It's iglesia 100% God. es 100% You hear hombre that? And 100% man. y 100% Now, Dios. think about that for a second. Y si meditan en eso por un To segundo, be a man el ser un hombre means you have sin. quiere decir que uno tiene It pecado. means you have a dust nature. Quiere decir que uno tiene una esencia de polvo. Even though Messiah didn't come from the dust, Aunque Mashiach no vino del polvo, he has a dust nature. que él tiene una esencia de polvo. But 1 Corinthians says no. Cuando 1 de Corintios dice que no. Yeshua is the whole wheat unleavened bread. Yahshua es el ejemplo de trigo integral sin levadura. From heaven, De los with firmamentos. no origination from the dust. Sin ningún componente ni originación del polvo. Failure to discern that La falla en discernir eso can lead to discipline puede conducir a la corrección by Yahweh. por Yahweh. He doesn't make everybody sick. He doesn't allow sickness Él no permite la enfermedad or death o la muerte or weakness o la debilidad because he loves us. porque nos aprecia. But if we don't discern Pero si no discernimos through self-examination, a través de la autoexaminación, we will be disciplined. vamos a ser corregidos. And brothers and sisters, Y fraternos y it's fraternas, very hard sometimes to tell the difference between discipline and punishment. muchas veces es difícil discernir la diferencia entre la corrección y el castigo. Yahweh doesn't punish his children, Yahweh no castiga a sus hijos, but he sure disciplines pero them, sí los corrige. and it feels the same. Y se siente igual. It's very hard. Es muy duro. Try it on your children. Intenten hacerlo con sus Go. hijos. I'm punishing you. Te estoy castigando. And then another day you go, Y otro yo más en lo mismo. you say, I'm not punishing you, I'm disciplining you. No te estoy castigando, te estoy corrigiendo. Guess what? ¿Qué creen? To them, Para ellos it feels the same. se siente como lo mismo. So the difference between punishment and correction Así que la diferencia entre corrección y castigo or discipline o corrección, disciplina, is motive. es motivo. His motive Motivo. is pure. Que su motivo es puro. Here are your choices. Aquí están sus opciones. Discipline, La corrección, or examine yourself. o el autoexaminación. No discipline. Sin disciplina, sin corrección. He deals with us Él nos trata in discipline. en He corrección deals with the world y Él trata al mundo in judgment. en juicio. If we do our part, Si hacemos nuestra the parte, worst that can happen, lo peor que pueda pasar, if we do our part, si nosotros hacemos nuestra responsabilidad, the worst that can happen lo peor que puede pasar is discipline. es la corrección. Not like the old one. No como el mundo. But if we don't do our part, Pero si no hacemos nuestra parte, we could have the results. podríamos tener nuestros Look at the end of verse resultados. 32. Vean ahí el fin del We could have the versículo. results of the world. Podríamos tener los And resultados. that doesn't del mean you mundo. lose your salvation. Y eso no quiere decir que uno va a perder su redención. We're saved by grace through faith. Somos redimidos por la ternura a través de But la if we're fe. weak, sick, and dead like the world, Pero si estamos débiles, enfermos y muertos como el are we going to be mundo, able to enjoy Shabbat and Passover? vamos a poder gozar del Shabbat y de la Pascua. So don't just listen to this message and say, hey, what did the rabbi teach about? I don't remember, but it was good. Así que no, Yeah, but what did he say? I don't remember, but it was really good. y no vayan diciendo, oh, cuando les pregunten de qué se trató el mensaje y no respondan, oh, no sé, pero estaba muy todo. But what did he say? ¿Pero qué dijo? I just, right now I'm tired, No me acuerdo. but it was good. Sí, pero era todo, era excelente. We don't receive the seed on stony grounds. No recibimos la semilla en suelo con rocas, con piedras. When we come to hear the word, we say, I'm hearing to apply. I'm not here to apply for a job. I'm here to apply what I hear so that the word, the seed can be sown in good soil. Cuando venimos a oír la palabra, venimos para aplicar las cosas, no aplicar para un trabajo, sino para aplicar en nuestras vidas, hacerlo crecer en toda tierra, en todo suelo. So we need to discern. Así que necesitamos We need discernir, to judge ourselves. necesitamos juzgarnos a nosotros, We need to examine our hearts. necesitamos examinar nuestros corazones. You really think you could fix everything in the next 13 days? ¿Realmente creen ustedes que pueden arreglarlo todo en los próximos 13 yamim? I can't even remember how many people I've been short with or said things that I shouldn't have said. I don't have enough
time left before Pesach. Ni siquiera me acuerdo con cuánta gente me he portado mal o les he hablado mal. No tengo suficiente tiempo antes de la Pascua. But if you do nothing between now and Passover, that shows me that you're not taking the time to examine yourself. Pero si no hacen nada de aquí a la Pascua, eso me enseña que no han hecho nada para examinarse a sí I'm going to say this again, Y lo diré de nuevo. and I hope no one's Y offended. espero que nadie se ofenda. When we are not practicing Passover principles on the day of our Master, i.e. Shabbat, Cuando no estamos practicando los principios de la Pascua en el Yom de nuestro soberano, que quiere decir Shabbat, those who show up for Pesach aquellos que se presentan para la are Pascua like a fish out of water. son como un pez fuera del agua. It's strange. Es extraño. What do we do? ¿Qué hacemos? What's expected? ¿Qué se espera de nosotros? People, and they shouldn't feel this way, but they feel like a fish out of water. Y no deberían de sentirse así, pero se sienten como peces fuera del agua. So I wish I can change the word, but I can't. Así que quisiera yo poder cambiar la palabra, pero no lo haré. The No lo puedo hacer. weekly Shabbat is to see if we bring our own doggy bag and we're watching out for our own little food supply, and we're out in the other room, waiting, sitting in the car, going out on the swings, whatever, whoever, waiting for the service to be over. El Shabbat es para ver cómo nos comportamos, qué hacemos, si traemos nuestra propia bolsita de almuerzo, si nos vamos a sentar en el carro a oír el radio, si nos vamos a los columpios o a hacer otra cosa a escondidas, Or we're here to apply the word. o si estamos aquí para aplicar la And I palabra. don't want you to think that I'm condemning you. Y no quiero que piensen que los estoy So I'm condenando. going to specifically compliment everybody in this congregation. Así que específicamente voy a complementar a todos los que están en esta congregación. When you bring cookies, Cuando traen ustedes galletitas, everybody gets cookies. todo mundo recibe una galletita. When you bring bread and food, Cuando traen leche y comida, it's not for you. no es para usted. Everybody in this congregation that brings things Todo el mundo en esta congregación que trae algo is for everybody. es para todos. And I want to compliment you Y quiero complementarles because you are ready porque ustedes están listos for Passover. para la Pascua. Just make a few adjustments. Hacemos unos cuantos ajustes. Contact the people that you need to make things right with. Examine your hearts. Comuníquense con las personas con quien tienen que arreglar las cosas, corregir sus corazones. But we are, as a congregation, Pero nosotros somos como una congregación. we are ready for Passover. Ya estamos listos para la Pascua. Because you see what goes on here every week. Porque ustedes ven lo que pasa aquí cada semana. I don't see major wars. No veo guerras I don't grandísimas. see people not talking to each No other. veo que la gente no se hable el uno con el The otro. food that comes is not eaten in a corner. La comida que llega no se come en una esquina. It's shared. Se comparte. It's cooked and prepared with a specific purpose to be shared. Se cocina y se prepara con un propósito específico para compartirse. Okay, but understand this. Pero entiendan esto, That's because Yeshua is Adon of this assembly. que eso es porque Yahshua es el Adón de esta asamblea. I'm the undertaker. Yo soy el supervisor. He's in charge. Él es el que está a cargo. But don't take it for granted. Pero no lo desprecien. Because a lot of congregations where chaos is in order. Porque hay muchas congregaciones donde está el desorden gobernando Or is perceived as order. o se percibe como desorden And in those cases, o se percibe como orden y en esos casos like Corinth, como en Corinto, it was crazy. Estaba todo mal, It was absolutely crazy. absolutamente loco. Nobody was thinking of the communal good. Nadie estaba pensando en el provecho de la comunidad. Everybody came with a bag Todo el mundo llegaba con una bolsa, and a bottle, en una botella. and they ran away and they sat there and they just gorged themselves with food and drink, and everybody else gay cocking. Y se iban a tomar su bebida y se escondían a comer su comida y el resto. And then they were supposed to be ready for Pesach, Y así estaban supuestos a estar preparados para la Pascua. not discerning that they were to esteem others even better than themselves. No discerniendo que tenían que estimar a otros aún mejor que a sí mismos. Therefore, my Israelite brothers, as we close verse 33, Por lo tanto, fraternos israelitas, al cerrar con el verso 33. when you come together to eat every week, and in context back to verse 20, on the day of the Master Shabbat, Cuando se unen ustedes a comer y a beber, y en contexto que este es en el Yom Shabbat del soberano, wait for one another. espérense los unos a los otros. Every week. Cada semana, When you come together to rehearse cuando se vengan reuniendo para ensayar Pesach los procedures, procedimientos de la Pascua, wait for one another. espérense el uno al otro.
If any man is hungry, Si alguien tuviere hambre, let him eat at home, que come en su casa, so that when you leave your home para que cuando se vayan de su to casa, come together para unirse as echad, como uno, it is not for condemnation. no sea para condenación o juicio. And the rest of the Pesach Y el procedures resto de los procedimientos de la Pascua, I will set in order yo pondré en when orden I come. cuando llegue. And I close with this. Y cierro así. I'm going to prove to you this has nothing to do with communion. Yo les voy a comprobar que esto no tiene nada que ver con la comunión. Because why are there procedures with communion? Porque para que hay procedimientos con comunión. Who overeats and overdrinks with a wafer and a 1 ounce cup? Can you overeat with the little wafer the Catholicos, the Catholics give you? Can you overeat? Quien come demasiado o se hace glotón con esa galletita que le dan en la iglesia o con el poquito de vino que le sirve. Bring me that little cup on the shelf over there. Tráigame Quickly. esa copita ahí Bring me that little cup. en el estante. This is what they distribute on Sunday. Esto es lo que dan el domingo. Yeah, come on, bring it to me. Now, can I overindulge? Let's assume this is Mountain Dew, wine, booze, Southern Comfort, whatever. Digamos Can anybody be overindulge with this thing here? ¿Puede alguien embriagarse con esta tacita? And then they give you a little wafer. Y luego le dan a uno una galletita. And then Paul would allegedly write the entire chapter of 1 Corinthians 11. Y Pablo entonces escribiría el capítulo entero de Saying, Corintios 11. Jesse, Diciendo, Yishai, don't eat too much. no coma demasiado. You only have a little crumb to begin with. Solo le vamos a dar una migaja. Chris, Y Chris, don't drink too no much. beba demasiado. Because look at the size of this cup. You can get drunk. Porque mire el tamaño de esta taza, se puede emborrachar. This is ridiculous. Esto es ridículo. This is religion. Esto es religión. What Rav Shaul was saying is, this is the way to get ready for Pesach. Love your brother, serve your brother, cook for your brother, schlep for your brother, drive for your brother, pick up your brother. Yes, overcome your own desires to chill. Lo que Shaul estaba enseñándonos es, sí, sírvele a tu fraterno, ayuda a tu fraterno, dale de comer a tu fraterno, levanta a tu fraterno, lleva a tu fraterno, asiste a tu fraterno y sí, resiste la tendencia de querer relajarte. Brothers and sisters, if you're passing the Shabbat test, Fraternos y fraternas, si están pasando la prueba del Shabbat, you're ready for Pesach. ya están listos para la Pascua. And to this congregation, Y para esta congregación, I say and I discern yo les digo y discierno, the body. discierno el cuerpo. You're doing very well. Están haciendo mucho. Because the way we operate Porque la manera que nosotros operamos is for everybody. es para todo el You're mundo. doing very well. Están haciendo mucho. But not everybody's doing as well as we are. Pero no todo el mundo está haciendo tan show como nosotros. They're not rehearsing. No están ensayando. The leader runs the congregation with a council of elders. El líder gobierna su congregación. Is there no prophet in Israel? De ancianos, que no hay profeta. Is there no one who hears directly from Yahweh and gets guidance for the people? Que no hay nadie que oye directamente de Yahweh para recibir guianza para el pueblo. When I tell my leaders and I train leaders, one of the first things I tell them Cuando yo les entreno a mis líderes y hablo con mis líderes, una de las primeras cosas que les digo is that if you have a home fellowship es que si tienen una convivencia en casa or a group o un grupo and it's run by a council of elders. y es gobernado por un consejo de And ancianos. how do I know if it's a council of elders? ¿Y cómo sé yo que es un consejo de I'll show you ancianos? how. Les digo cómo. Well, who's teaching this week? ¿Quién está enseñando esta semana? One of the brothers. Uno de los fraternos. All right. Now who's teaching next week? ¿Y quién está enseñando la próxima semana? One of the brothers. Uno de los All fraternos. right. Well. Who is the shepherd here? ¿Y quién es el pastor aquí? Well, we all take turns. Todos nos turnamos. Really? ¿Sí? You showed me that in Scripture. Enséñame eso en la Where a pastor or a congregational leader takes turns, they play carousel, and whatever horse stops in front of the entrance, that's the horse you ride on that Shabbat. Enséñame la congregación en la escritura que se turnan de líderes y donde pare el caballito, este es el caballito en que se montan. And I saw this many times, Jesse. Y eso lo vi muchas veces, Yishai. Well, who teaches? ¿Quién enseña? Nobody. Nadie. Oh, excuse me, everybody. Oh, perdón, todo el mundo. Really? ¿Sí? So when I need counseling, Entonces cuando yo necesito consejo, do I just go to everybody? voy a todo el mundo.
and tell everybody what a jerk I am? Y le digo a todo el I just mundo go to everybody. lo malvado que soy, But everybody's in charge. ya que todos están a cargo. No, brothers. No, fraternos. We're not Corinth. No somos Corinto. We're Baker County. Somos el condado de And we're Baker. doing toll. Estamos haciendo todo. We're ready for Passover. Estamos listos para la Because if it weren't so, you know me by now, I would tell you we weren't so. I would tell you it wasn't so. Porque si no estuviéramos listos, yo les diría. Matter of fact, Y es más, what's that I smell? ¿qué es eso que huele? That's the community food. Esa es la comida de comunidad. I'm going to go get that.